No, you don't need Jarada Madhava. Hare Krishna. Bom dia, pessoal. Feliz Natal. Estamos aqui hoje com Nrsimha Kavacha Prabhu, o GBC para Adoração, que vai dar sempre dando uma aula maravilhosa. Hoje a gente tem a boa fortuna de ter ele conosco, com Srimad Bhagavatam 3.1.39. Hare Krishna Prabhu. Good morning, thank you for coming. Good day to you. So, Merry Christmas to everyone. Hope you're all spiritually enlivened on this auspicious day of the disappearance of His Lord Jesus Christ. Muito bom dia, pessoal. Feliz Natal. E eu estou feliz de estar aqui hoje, no dia do aparecimento do Senhor Jesus Cristo, auspicioso. So I'm here in the tropical Isle of Mauritius, and I'm in a car right now on the way to an event that we're participating in. Eu estou aqui na ilha tropical de Maurícios, eu estou aqui indo para um evento que eu vou participar. And hopefully the internet gods will be on our side today, because we're tethering off a phone, so I don't know how well it's going to work. Eu espero que a internet funcione. Eu estou aqui no caminho, vou ver se a internet vai funcionar. Ok, Prabhu, so should I read everything in Portuguese? What do you think? Then we start the class. Okay, I'll do it. It's better. It's more practical. I'll do everything in Portuguese, all the reading, and then we start the class and then start to translate. Okay? All right. Okay, good. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Srimad Bhagavatam 3.1.3.9. Yamavat Utaswitanayu Pritaya Partayir Rito Pakshamabir Akshinyava Remata Udaya Mride Swe Riktam Parat Suparna Iva Vajri Vatrat. Sinônimo: Yamal, Gêmeos, Nakula e Sahadeva, Utaswit Se, Tanayu, filhos, Pritaya, de Prita, Partai, pelos filhos de Prita, Prital, protegidos, Pakshamabi, por estudos, Akshini, dos olhos, Iva, como Remate, brincando despreocupadamente, Udaya, tomando, Mride, na luta, Swa, Riktam, propriedade pessoal, Parat, do inimigo Duryodhana, Suparnal, Garuda, o transportador do Senhor Vishnu, Iva, como Vajri, Vaktrat, da boca de Indra. Tradução: como vão os irmãos gêmeos que são protegidos por seus irmãos? Assim como o olho sempre é protegido pela pálpebra, eles são protegidos pelos filhos de Prita, que tomaram de volta o seu reino legítimo das mãos de seu inimigo Duryodhana. Assim como Garuda tirou o néctar da boca de Indra, o portador do raio. Significado: por sua divina graça, vai Sharanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Indra, o rei do céu, traz um raio em sua mão e é muito forte. Porém, Garuda, o transportador do Senhor Vishnu, conseguiu tirar o néctar da sua boca. Analogamente, Duryodhana era forte como o rei do céu, e mesmo assim os filhos de Prita, os Pandavas, conseguiram arrebatar seu reino das mãos de Duryodhana. Tanto Garuda quanto os Partas são devotos favoritos do Senhor, e deste modo foi-lhes possível enfrentar inimigos tão fortes. Vidura indagou acerca dos irmãos mais novos dos Pandavas, a saber, Nakula e Sahadeva. Esses irmãos gêmeos eram filhos de Madri, a mãe adotiva dos outros Pandavas. Contudo, apesar de serem irmãos adotivos, por Kunti ter tomado conta deles após a partida de Madri com seu esposo Maharaj Pandu, Nakula e Sahadeva eram como os outros 3 Pandavas, a saber, Yudhishthira, Bhima e Arjuna. Os 5 irmãos são conhecidos no mundo como irmãos modelares. Os 3 Pandavas mais velhos cuidavam dos irmãos mais novos, assim como a pálpebra cuida do olho. Vidura estava ansioso por saber se, após ganharem de volta o seu próprio reino das mãos de Duryodhana, os irmãos mais novos ainda estavam vivendo alegremente sob os cuidados dos irmãos
mais velhos. Ok. Okay, we're good to go. Yes, Prabhu. Thank you. Omegan Timarandasya Gananjana Slakaya. Chaksulan Militam Jaina Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupagadhamayam Dadati Swapatati. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare. So, yeah, as I was mentioning before, I'm here in Mauritius, and we've just installed a very, very beautiful set of Panchatattva deities. Eu estou aqui em Mauritius e a gente vai instalar uma deidade muito linda do Panchatattva. And so the last few days I've been quite busy with that. E os últimos dias está tendo muito ocupado com isso. So now the installation was finished yesterday, and today is our first break since being here. Today's what? Today is the first break I've had since being here. Ok. Ele falou que está lá em Maurícios por algum tempo e hoje é a primeira parada que ele teve depois de alguns dias intensos de trabalho. So unfortunately, I haven't had the time I would like to prepare for this class, because I always like to put time into preparing. Então, por causa das minhas ocupações, desfortunadamente, eu não tive o tempo necessário para poder preparar essa aula bem preparada, como eu gosto de preparar. But nonetheless, this is a very interesting purport, verse and purport. Mas, no entanto, é um significado muito interessante. Tem uma lição aqui muito interessante nesse significado. And many interesting points are brought out by Srila Prabhupada in the purport. E muitos pontos interessantes dados por Srila Prabhupada aqui no significado. And you know, if looking at this historically, we can see, like Vidura, he's left the court of the Kauravas. He's left what? He's left the court of the Kauravas. Ah, ok. Eu fiquei muito interessante porque Vidura, ele deixou a corte dos Pandavas. And he's gone on pilgrimage for a number of years. E ele foi em peregrinação por muitos anos. From memory, it was something like 34 or 35 years he was on pilgrimage. Eu não tenho certeza, mas parece que foi 34, 35 anos de peregrinação. And as a result of that, he became very spiritually advanced, became very purified. E o resultado disso é que ele tornou muito avançado espiritualmente, ele se purificou. And by the arrangement of the Lord, he met with Uddhava. E pelo arranjo de Krishna, arranjo do Senhor, ele encontrou Uddhava. And the first 4 chapters of the third canto deal with the discussions between Vidura and Uddhava. Which the first 4 chapters? 4 chapters, yeah. Ok. Os primeiros 4 capítulos do terceiro canto está falando da discussão entre Vidura e Uddhava. And so now we see that Vidura is asking about the Pandavas. E agora a gente pode ver que Vidura está perguntando sobre os Pandavas. And it's kind of interesting because if you look at the story, it seems like Vidura left the palace of his brother Dhritarashtra in disgust. Disgust? He was upset. Ok. E pelo que a gente sabe, e o que está parecendo, que Vidura deixou o palácio quando estava muito triste. You know, because Duryodhana was very rude to him and said really unpleasant things, really harsh things to him. Porque Duryodhana foi muito rude com ele, disse coisas desagradáveis para ele. But you know, Vidura was a sadhu, and you know, he was not duplicitous at all. He was very straightforward in his dealings. Então, porque Vidura era um sadhu, ele não tinha duplicidade
quando ele lidava com as coisas, ele era muito direto nas coisas. And he's also very honest. E também muito honesto. And so whenever he was asked for advice by his brother Dhritarashtra, he gave very honest, straightforward advice. E sempre que ele dava conselho para o seu irmão Dhritarashtra, ele dava conselhos muito diretos, muito transparentes, muito claros. Which in other parts of the Bhagavatam is described as being, I can't remember the exact terminology used, but in learned circles, his advice was very appreciated. Lá no palácio não foi apreciado, mas em outros círculos os conselhos dele foram muito apreciados. Because it was straightforward and exactly to the point. Por causa que estava muito claro e foi diretamente no ponto. He wouldn't waste his time in unnecessary flattery or anything like that. Ele não perdia nenhum tempo fazendo elogios ou alguma coisa assim. Did you get that? Yeah. Okay, yes. Good. And so, we see like with someone like Duryodhana, because he was very duplicit, he didn't like to hear anything that was contrary. Duryodhana tinha muita duplicidade e ele não gostava de ouvir nada que fosse ao contrário do que ele falava. He was always scheming against the Pandavas. He was always scheming against rival kings. Scheming, making plans to. He was making plans to strengthen his position and weaken their position. Ok. Ele estava sempre fazendo planos para poder colocar a posição dele mais forte e colocar a posição dos outros reis mais fraca. And so it's quite a normal thing that someone who has a materialistic perspective finds the spiritual perspective very unpalatable. Isso é muito comum que uma pessoa que tem uma perspectiva materialista pensa que a perspectiva espiritualista ela não dá para engolir. Unpalatable. Não dá para engolir. It's just like if you discuss with a materialistic person and explain to them, you're not the body, the material, your life is not meant for sense enjoyment. They don't like that. Então, é como a gente falar com uma pessoa materialista, você não é esse corpo e a vida não é feita para desfrute material, e eles não gostam disso. They find that very unpalatable. E eles pensam que isso é muito desagradável de ouvir, não dá para engolir. Explain to them how to enjoy their life in the material world, they find that very palatable. Agora, se você falar coisas que vão falar para eles desfrutarem do mundo material, eles vão entender que isso é muito agradável de ouvir. Hare Krishna. Haribo, you're back. Yeah. You're back now. Yeah. Yes. Yeah. So if you explain to a materialist how to enjoy the material world, how they can expand their empire, how they can have better sense gratification, that's very palatable to them. Se você fala para o materialista como expandir no mundo material, como ter mais gratificação dos sentidos, e ele vai achar isso muito, muito bom. And we see, like with politicians, this is generally what they do, is they explain to the people that if you vote for me, I'll increase your standard of sense enjoyment. E isso acontece com os políticos, eles falam para as pessoas em geral, se você vota para mim, eu vou expandir a sua gratificação dos sentidos. But for someone who's on the spiritual path,
this is the last thing they want. Mas para uma pessoa que está no caminho espiritual, essa daí é a última coisa que eles querem. And it's mentioned in the Gita. Krishna says, the thoughts of my pure devotees are always engaged in me. Está falado no Gita que os pensamentos dos meus devotos puros estão sempre engajados em mim. Their lives are fully Travou. Vamos esperar um pouquinho para ver se volta. It's my service. Oh, Hare Krishna. Yeah, you can hear me? Okay, you're back. Yeah. Okay, yes, and he also says, and their lives are fully devoted to my service. Sorry, Prabhu? And their lives are fully devoted to my service. Ok. No Bhagavad Gita, Krishna fala que os devotos estão sempre engajados em cantar minhas glórias e as vidas deles estão dedicadas para o meu serviço. I can hear you. And they derive great satisfaction and bliss by always enlightening one another and conversing about me. Eles têm muito prazer por iluminar os devotos e falar sobre mim. Yeah? Can you hear me? Yeah. And they derive great satisfaction and bliss by always enlightening one another and conversing about me. Yes, already translated that. Okay. So the point is like, for the devotees, when there's spiritual discussions, they're enlivened. But when there's material discussions, they're not interested. And for the materialists, when there's a material instruction, they're enlivened. But a spiritual instruction, they don't like it. They find it repulsive. Ele está dizendo que o básico é que quando tem discussões espirituais, os materialistas não gostam, e quando tem discussões espiritualistas, os devotos não gostam, e quando tem discussão espiritualistas, materialistas, os devotos não estão interessados. And because Duryodhana was a materialist, he didn't like it when Vidura told the truth. O ponto é que quando Vidura ouvia aquelas coisas materialistas, ele não gostava. But then we see that devotees like Bhishma, when Vidura was discussing these topics, he was very pleased to hear it, because he understood that Vidura was speaking the truth.
Então, mas, por exemplo, Bhishma, quando Vidura estava falando sobre isso, ele estava muito interessado em ouvir esses tópicos. Yeah. So this is the difference, and this is coming out in this pastime. Essa é a diferença, e isso é mostrado nesse passatempo. Now, also, we see here in this particular verse under discussion, it's talking about the Pandavas and Kunti. Então, a gente pode ver aqui também nesse verso particular que a gente leu, que ele está falando sobre os Pandavas e Kunti. And another interesting pastime here is when Pandu died, and the two queens Madri and Kunti were cremating his body. E a outra coisa que está falando aqui é quando quando Pandu dai, e aí Madri ela entrou na pira funerária e deixou o corpo. Yeah. Madri and Kunti were discussing which one of the wives should enter into the funeral pyre, because they both wanted to enter into the funeral pyre of their husband. Então, e Kunti e Madri, elas estavam discutindo quem ia entrar na pira funerária, por causa que as duas queriam entrar na pira funerária do marido. Which was quite common in the Vedic age, is the woman would enter into the fire of her husband because she could not bear the separation. O que era muito comum naquela época, por causa que a mulher entrava na pira funerária porque ela não conseguia viver sem o marido. So Kunti and Madri were discussing who would enter into the funeral fire. Então Kunti e Madri estavam discutindo quem ia entrar na pira funerária. And naturally, Kunti was saying, "Well, I'm the elder, I'm the senior wife, so it's my privilege." E aí Kunti disse: eu sou a mais velha, eu sou a primeira esposa, então esse é o meu privilégio. And this is correct. It was actually her right to be able to enter into the funeral pyre. Isso estava correto. Na verdade, era o direito dela entrar na pira funerária. But then Madri made a really interesting point. Mas Madri, ela fez um ponto muito interessante. And this really glorifies the qualities of Kunti. E isso realmente glorifica as qualificações de Kunti. She said to Madri, but you see my sons as your sons. I'm not able to do that. I would see separate difference between my sons and your sons. Ela disse: você vê os meus filhos como seus filhos, mas eu não sou capaz de fazer isso. Yeah. So Kunti was very glorious because she saw. Kunti, na verdade, era muito gloriosa por causa que ela viu. Yeah. She saw Madri's sons as being the same as her sons. She didn't, based on the body, she didn't discriminate. Ela era muito gloriosa porque ela não estava discriminando, baseada no corpo, ela estava vendo todos os filhos como se fosse dela, todos iguais. We were having this discussion this morning. Had a Pujari meeting at one of the temples. And e a gente teve uma discussão dessas hoje de manhã, tinha uma reunião de pujaris lá no templo. And in the Pujari meeting, this same point came out about seeing people based on the connection with the body. Na reunião de pujari, a mesma discussão veio à tona, as pessoas conectadas por causa de apego corpóreo. And because this person's my kinsman, then I think they're better than these people who are not my kinsman. Porque essa pessoa é meu parente, eu penso que elas são melhores do que essas outras pessoas que não são. And Krishna strongly criticizes Arjuna for this. E Krishna fortemente critica Arjuna por causa disso. It's this swajana, this own man. These are my men, therefore I they're dear to me, whereas other people are not dear to me. Essas pessoas são meus parentes, então Swadhyana é o meu povo, então eles são mais queridos por mim do que a outra pessoa que eu penso que não é, baseado no sangue. So Kunti, she didn't discriminate like that. She was actually a glorious person.
Mas Kunti, ela não discriminava dessa maneira. Na verdade, é uma pessoa gloriosa. And she saw, Nakula and Sahadev as being on an equal level as her own sons. E ela viu Nakula e Sahadeva como sendo, ela via no mesmo nível que os próprios filhos dela. And if you follow the stories that are there in the Mahabharata, you can see that she always saw equally. E você vê as histórias do Mahabharata, você vai entender que ela vê eles iguais e fala deles como iguais. Yeah. When they were living in the forest, they were living a very simple life, and every day they would go out and beg alms. Quando eles estavam vivendo na floresta, eles viviam uma vida muito simples e todo dia. She was going to beg or everyone? No. Her sons, they would go out and beg alms. Ok. Quando estavam vivendo na floresta, uma vida muito simples, e aí os filhos dela iam todos mendigar. And then every day when they came back, they would bring what they collected before Kunti, and she would say, divide it equally amongst yourselves. E aí eles traziam todo o resultado da coleta deles, e aí mostrava para Kunti, ela falava bem assim, divida tudo igualmente entre vocês. And she was so, fixed in that determination not to discriminate. E ela era tão fixa, tão determinada nisso, de não discriminar, that one day, when they were visiting the kingdom of Drupad, que dia que ela estava visitando o rei Drupada, that and we know that Arjuna, in the Swayamvara ceremony, he was in disguise as a Brahmana, but in the Swayamvara ceremony, he won Draupadi as the prize. E a gente sabe que o Arjuna estava numa cerimônia do Swayamvara e ele ganhou Draupadi como prêmio. Yeah. And so when they returned back to the cottage where they were staying, then they said, I think Yudhishthira said, "Mother, come see the prize we have brought." E aí, quando ele chegou na cabana que eles estavam, e o Yudhishthira falou assim, mãe, venha ver o prêmio que a gente ganhou. And Kunti, not knowing what the prize was, she said, "Oh, just share equally amongst yourself." E aí, sem ver o que ele tinha ganhado, ela disse, seja o que for, divida igualmente entre os seus irmãos. And then Draupadi, hearing that statement, she gasped in shock. Oh my gosh, 5 husbands. E aí, ouvindo isso, Devaki, ela... Draupadi. Yeah. A Draupadi, quando ela ouviu isso, ela se chocou e falou, meu Deus, 5 irmãos, e agora? And then Kunti heard her voice and she thought, oh my God, what have I done? E aí, quando Kunti ouviu a voz dela, pensou, meu Deus, o que foi que eu fiz? Yeah. So, and then of course we understand the story was there, and she they summoned Vyasa, and Vyasa explained the whole situation, how this was completely religious, it was no problem. Então, aí tem toda uma história sobre isso, e aí Vyasa explica como isso estava totalmente religioso e tudo bom. Yeah, so it's a very, very wonderful pastime, and there's many lessons for us in these pastimes to see, because like normal people would think this is irreligious. Esse é um passatempo muito interessante, e tem muitas lições nesse passatempo, lições maravilhosas, porque muitas pessoas pensam que isso é irreligioso. But we can understand that this was actually the arrangement of a great Vaishnava, Lord Shiva. Mas a gente pode entender, na verdade, que isso é um arranjo de um grande Vaishnava, o Sr. Shiva. Because Draupadi had been performing some brata for Lord Shiva, and then Lord Shiva came and said, my dear devotee, what can I give you? And 5 times she says, I want a good husband, 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 I want a good husband. And so he said, okay, let it be so, you shall have 5 husbands.
O passatempo é que ela é uma grande devota que antes tinha feito uma super sacrifício prestiva, e aí ele veio e falou para ela assim: meu querido devota, o que você quer? Aí ela falou: eu quero um marido, 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 5 vezes, e aí ele falou assim, ok, e aí esse foi o arranjo. So this should be a lesson to us to be careful what we desire. Então essa também pode ser uma lição para nós, para a gente poder tomar cuidado do que nós desejamos. But we see that this was actually the arrangement. Ultimately, this is arranged with the Supreme Personality of Godhead. Mas a gente pode ver que esses são os arranjos, e esse é um arranjo da Suprema Personalidade de Deus. It's not always easy to understand these pastimes, or you can't understand these pastimes through a mundane perception. Não é fácil entender esses passatempos de um ponto de vista em uma concepção mundana. But when we receive the explanation from our acharyas, then we can actually understand how these things are completely okay. Mas quando a gente ouve as explanações dos acharyas, a gente pode entender que essas coisas são totalmente de acordo. And another interesting thing that comes out in this purport, at least for me, it's very interesting. Uma outra coisa que é muito interessante aqui nesse significado, pelo menos para mim é muito interessante, is at the end of the first paragraph, Prabhupada says both Garuda and the Partas are pet devotees of the Lord, and thus it was possible for them to face such strong enemies. Prabhupada falando bem assim que tanto Garuda and Hun? And the sons of Pandu, the Partas. The sons the of Pandavas. Ok. Tanto Garuda e os Pandavas, eles são... They are what? Pet devotees. Pet means? Pet, like a pet. You have a dog or a cat like a pet. Yeah. Very dear, very dear. That. Ok. Ele falou bem assim, que eles são como pet devotees. Pet significa... devotos de estimação do Senhor. E porque eles eram muito apegados ao Senhor, eles tinham inimigos muito poderosos. Yeah. So we see when someone's favored by the Lord, então, they can actually achieve amazing things. Quando uma pessoa é favorecida pelo Senhor, elas podem conquistar coisas incríveis. There's that verse, Mukam Karati Vachalam Pangam Yadkripa Tamaham Bande. No, what's the verse? That's not the verse. Shri Guru Nirakarina Paramananda Madhavan Shri Chaitanya Ishwar. Oh yeah. So just saying how like, when we have this faith in Krishna, a dumb man can compose eloquent poetry. Porque a gente tem fé em Krishna, então mesmo esse verso fala que mesmo uma pessoa iliterada pode fazer poesia. A blind man can see the stars at night. Homem cego pode ver as estrelas à noite. And a lame man can climb a mountain. E homem aleijado pode subir as montanhas. And we see there's so many instances in our Vaishnava history where devotees, just due to their faith, have been able to do miraculous things. E a gente pode ver nas histórias Vaishnavas que grandes devotos, por causa da fé deles, eles poderão fazer milagres. But not just in our tradition, we also see the same in other religious traditions. Não só na nossa tradição, mas a gente pode ver a mesma coisa em outras tradições religiosas. So many saints and great personalities in Christianity and other traditions, the Russian Orthodox, so many amazing things that they've achieved. A gente pode ver nos católicos ortodoxos, nos cristãos e protestantes, as coisas incríveis que outras santos, pessoas santas podem fazer. And we look at the Pandavas, at the Bala Kurukshetra, what they achieved was just phenomenal. Ou a gente pode olhar para os Pandavas e pode entender o que eles conquistaram, e isso é fenomenal. They were completely outnumbered. Sorry? They were completely outnumbered. Eles eram completamente, eles eram sozinhos, eles eram muito poucos. Outnumbered. The Kauravas had so many more warriors than they did. Os Kauravas, eles tinham muito mais guerreiros do que os Pandavas. Yet Arjuna was completely confident in his victory. Arjuna was completely confident.
Ok. E Arjuna estava totalmente confiante na vitória. Why was he confident? E por que ele estava confidente? Because Confiante? Krishna was on his chariot. Por causa que Krishna estava do lado dele. And we know the last verse in the Bhagavad Gita where it said that Yatra Yogeshwaro Krishna, Yatra Pata Dhruva, Tatra Sri Vijayo Dhruva Nityamati Mama. That wherever is Krishna, the master of mystics, and Arjuna, the supreme archer, there will always be victory, morality, and extraordinary power. Aí está citando um verso do Bhagavad Gita que fala que onde tem Krishna e Arjuna, sempre vai ter vitória, ações extraordinárias e mostra de poder. So this is Sanjay is telling Dhritarashtra, there is no chance of your sons winning. Isso é Sanjaya falando para Dhritarashtra que não tem nenhuma chance dos seus filhos ganharem. Why? Por quê? Because Krishna was sitting on the chariot. Por causa que Krishna estava sentado na carruagem. So whenever you take shelter of Krishna, you never have to fear anything from the material nature. Então, sempre que você você toma refúgio em Krishna, você não tem que ter medo de nada da natureza material. We need to have this faith. A gente precisa ter essa fé. That if we take shelter of Krishna, we always will be protected. Wow, so much noise here. My God. This is 8:46. I don't know why they're screaming so much. Just a second. My God. Just a second. Wow. Okay. Can you repeat, please? Yeah, if we take shelter of Krishna, we need to have this faith that if we take shelter of Krishna, we'll always be protected. A gente tem que ter essa fé de que se a gente tomar refúgio em Krishna, a gente sempre vai ter vitória. Okay, thank you. Srila Prabhupada ki. So, obrigada, Srila Prabhupada ki jai. There is one question. Jai. There is one question here. I think it's a new person. Mário Henrique Araújo. Você está aí? Esse canal não é para pessoas novas no movimento. Para você assistir às aulas para pessoas novas, você tem que ir nos canais de Chandramukha Swami, Vedanta sem firula. Esse é o canal para pessoas novas, tá bom? Aqui são devotos que já estão praticando a consciência de Krishna, mas vou perguntar para ele, para a gente poder entender para a gente responder sua pergunta, tá? Eu falei para ele, I told him this channel is for those who are practicing already, because it seems that he's a new devotee. So Chandramukha Swami maintains channel for new devotees. This is for practicing devotees. I told him to go to Maharaj channels, but he has a question here, and the question is, the god's Kali, she's Krishna's partner. No, she's a servant of Krishna. Ela não é uma parceira de Krishna, ela é uma serva de Krishna. You can think of it somewhat in the way of, like, you look at a government and you have the head of the government who's in charge, and then you have ministers who assist in executing the various functions of the government. So you can see Kali like that. She helps to execute the will of Krishna. But ultimately, Krishna is the supreme. Ok. Você pode ver todo um governo formado, e aí tem ministro, tem pessoas trabalhando e tudo. Então, você pode ver a deusa Kali como se fosse uma dessas ministros, uma dessas pessoas, mas dessa maneira, ela é uma serva de Krishna, uma pessoa que trabalha para Krishna. Yeah. Thank you for your question. Very kind. Obrigada pela pergunta. Okay. Okay. Thank you, Prabhu, so much. Thank you very much for tolerating me. You're great. Thank you. Have a good day. Bye. Hare Krishna. Jai.